And we're live on YouTube. Good morning, everyone. Good morning, Yusek, to our esteemed guests, and to all our media partners. Welcome to Tuesday's Media Forum, June 29. To give us a few updates on our COVID-19 response and to formally introduce our guest speaker for today, we have with us the official spokesperson of the Department of Health, Undersecretary Maria Rosario Singberhere. Good morning, ma'am. Yes, thank you, Nick. And magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Tuesday. Kamakailan lamang po ay nakapagbigay po ang DBM sa atin ng pondo na nakalaan para sa special risk allowance ng ating eligible healthcare workers para sa period ng December 20, 2020 to June 30, 2021. Ito po ay bunga na rin ng walang patid na pagkilos ng Department of Health sa pangunguna ng ating Secretary Francisco T. Duque III, kasabay ng pagtugon naman sa panawagan ng mga manggagawang pangkalusugan na naglalayong maisaayos ang ating health system. We believe that a truly universal healthcare also responds to the needs of the very people who sustains it. We assure all of our healthcare workers that the Department of Health will continuously lobby for your welfare. Hindi rin po lingid sa atin ang pinakamahalagang parte ng COVID-19 response ng ating pamahalaan ay ang vaccination program. Habang patuloy na dumarating ang mga supply ng bakuna sa ating bansa, ay patuloy din po ang aming paghihikayat sa lahat ng nabibilang sa priority groups A1 to A4 mula sa ating mga healthcare workers, senior citizens, individuals with comorbidities na mas mataas po ang panganib na magkaroon ng COVID-19 hanggang sa ating economic frontliners at mga kababayan po natin na OFWs na nalalapit na ang kanilang deployment abroad, na magpabakuna na po kayo lalong-lalo na sa madaling panahon. Patuloy pa rin po nating binabantayan at tinitignan ang mga reports ng mga nababakunahan na hindi nakakakuha ng dose ng bakuna. Huwag po tayong mag-alala dahil sa mga report na tulad nito ay patuloy po nating napapabuti ang proseso ng ating pagbabakuna upang maiwasan na po ang mga insidenteng ito tulad ng nangyari dun po sa mga videos na kumakalat. Alam po namin na marami sa ating mga kababayan ang gustong-gusto nang mabakunahan. Ang hiling lang po namin ay tayo po ay mas maging maunawain sa ating mga healthcare workers at tayong lahat po ay magtulungan upang maisaayos po natin ang ating vaccination protocols. Ang pagbabakuna po kasama ng tuloy-tuloy nating pagsunod sa minimum public health standards ay ang ating mabisang panangga laban sa COVID-19. Kasabay po ng usaping pagbabakuna, ang tatalakayin po natin ngayon ay makakasama po natin ang Corporate Affairs Group Vice President ng PhilHealth, si Ms. Shirley Domingo, upang talakayin po ang indemnification policy on adverse events following immunization. So I give the floor to Vice President Shirley Domingo. Ma'am, you have the floor. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa inyo, Yusek Berhere, at lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Meron po tayong bagong benefit ang PhilHealth. Tama-tama sinabi ni Yusek Berhere about the vaccine program ng bansa po natin. No? So this is a new PhilHealth benefit in support of that vaccine program dito na ginagawa po natin ngayon sa ating bansa. So ang tawag po nito ay ang COVID-19 Vaccine Injury Compensation Package. Ang basis po nito ay ang Republic Act 11525 or the COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Doon po sa Republic Act na ito, sa Section 10 po, ay sinabi na magkakaroon tayo ng indemnity fund po kung tawagin. Ito ang fund na gagamitin pang-cover sa serious adverse effects following immunization. Ang fund po na to ay manggagaling po sa ating DBM at ang administrator ng fund na ito ay ang PhilHealth. So this was confirmed in our board resolution number 2603 na in-approve ng ating board po yun. So meron po tayong PhilHealth Circular number 2021-007. Lahat po ng details o detalye ng benefit na ito ay nandun po. Pero magdi-discuss ako ng ibang pertinent provisions of this benefit. Sige, next po.
Ang compensation package na ito ay para dun sa serious adverse effects, hospitalization, and or pwedeng makuha rin kung may nagkaroon ng permanent disability, and para rin dun sa death, no, resulting from immunization. For hospitalization, the maximum amount that can be availed of is 100,000. Ang claim na ito should correspond to the remaining charges on top of the existing PhilHealth benefits and other benefits na manggagaling sa private health insurance or HMOs. Ngayon, for permanent disability or death, magkakaroon po ng lump sum of 100,000 pero paid once per beneficiary. No? Sige, next please. So who are eligible to claim? Siyempre, ang principal beneficiary po nito, yung na-vaccinate, the person who was vaccinated. No? In the event of death or permanent disability na hindi makaka-claim yung nag-vaccinate, ay yung primary beneficiaries ang pwede mag-claim nito. These are the legal spouse until she marries, or the children, legitimate, legitimated, or the acknowledged illegitimate. Kung wala rin pong ganyan, mga primary beneficiaries, then yung secondary beneficiaries can claim. Ito po yung legitimate parents po ng principal beneficiary. Sige, next. So ano po ang requirements nito? One is that, of course, they have received a vaccination or the inoculation at least once through the COVID-19 vaccination program. Secondly po, the vaccine has not been granted yet a certificate of product registration by the FDA. Third po, the result of the causality assessment showed that the vaccine product-related reaction or that it is also a vaccine quality defect-related reaction. So meron pong yan parang causality assessment. And lastly po, syempre, yung complete claim documents na isasubmit sa atin. Sige, there are other requirements, the exclusions naman, sinong hindi pwede mag-claim. So any of the following is not eligible to claim for the COVID-19 vaccine injury compensation package. One, if the vaccine in question has already been granted a certificate of product registration. Second, if the claimant received or plans to receive a compensation through COVAX no-fault compensation program. And lastly, the causality assessment showed that it is not a vaccine product-related reaction or vaccine quality defect-related reaction. Next, please. So the coverage period para sa benefit na ito, in consonance na rin ito dun sa Republic Act na na-mention ko earlier, is claims from March 3, 2021 hanggang March 2, 2026 or 5 years po yun. Or until the completion of the COVID-19 vaccination program, whichever comes earlier. This will be valid until terminated by the President of the Philippines based on the recommendation of the Permanent Committee for a span of 5 years, or until the completion of the Philippine COVID-19 vaccination program, whichever comes earlier, as specified under Section 10, Paragraph 3 and 4 of RA number 11525. Okay? So yun po yung ating bagong benepisyo ng PhilHealth. Tuloy-tuloy po tayo gumagawa ng mga benepisyo in support to the program, the national program for fighting this pandemic. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Shirley, for giving us updates with regard to the compensation package po na maaaring matanggap ng ating mga kababayan. Meron pong ilang mga katanungan from our media partners, Dr. Shirley. You've mentioned po na kasama po sa requirements ang causality assessment po. Ang question po ni Red Mendoza, yung mga claims po ba on vaccine injury, may requirement po ba na dapat ma-investigate na ito ng NAFIC and proven na dapat ito ay adverse events following immunization, and makikinabang din po ba ang mga nagpabakuna under private sector? Also po, would this be applicable din sa in the future po for booster shot? Go ahead, Dr. Shirley.
Okay, as I mentioned, maraming questions hindi ko nakuha yung earlier. But as I mentioned earlier, this will be applicable to those who got their vaccination through the national program natin po, the national program po natin. And based on the Republic Act, 5 years po ang duration nito until may specific date po doon, March 2 or March 2, yeah, March 2, 2026. So 5-year program po ito. That is embodied in the Republic Act. Yes, ma'am. To clarify po, covered din po ba yung private sector? And kung possible po ba that the compensation will also apply for future booster shots? Well, yung private sector, kasama yon. Lahat pwede, no? As long as they got their vaccination through our national vaccination program. The booster shot, well, that depends kung kailan yung booster, yung second dose ang ibig sabihin. As long as nandun sa period of coverage within the law. Nasa law po yun hanggang 2026, whichever is earlier. Or as I mentioned earlier, pwede extend yun ng President of the Philippines depending on the recommendation of that permanent committee as specified in the law. From Caroline Bonkin of CNN Philippines po, Dr. Shirley, kailan po magti-take effect ang indemnity for vaccine adverse effects? Ilan na po ang candidate na makakakuha nito? Actually, it took effect already because this was already posted in Business Mirror, in a national daily. So this is already in effect. Okay po. As to ilan, I'm sorry, hindi ko hawak yung data ngayon. This is noted, Dr. Shirley. From Greg Gregorio po, meron na po bang mga qualified sa package na ito among the individuals who experience adverse events? If you have this data, Dr. Shirley, or... Okay, I would like to emphasize that this is serious adverse events, no? Hindi lang basta nahilo after or ano. It's a serious adverse events needing hospitalization. That's one. Second is permanent disability, and third is death. Okay. Second question po from Red Mendoza, Dr. Shirley. Sa exclusions po, ibig sabihin po, retroactive po ang CPR issue. Ibig sabihin, hanggat during the time it was still under EUA, pwede siyang makakuha ng claim? Yes. As long as hindi pa siya certified and nakakuha ng CPR. Kasi pag may CPR na sila, there's a traditional way now of resolving issues on vaccines or other related products by the FDA natin. So doon na siya pasok pag meron na siyang CPR. From Mads Villar, Dr. Shirley, i-clear lang daw po na kapag COVAX-donated vaccine, hindi daw po pwede mag-claim, and perhaps the reason po for this, Dr. Shirley? Wala akong sinabing COVAX-donated vaccine hindi pwede mag-claim. Meron yung isa, yung pag nag-claim sila sa iba, meron yung COVAX No-Fault Compensation Program. I think this is of WHO, but let me clarify that. But I think this is the program of WHO. So kung nag-claim na sila doon, hindi na sila pwede mag-claim sa atin. From Sophia Toma Cruz po, Dr. Shirley, a clarification po, aside from getting the vaccine through the national program, does causality have to be determined by NAFIC before claiming compensation? Yung causality assessment, I know that will be done if there is a question, if there's kung bibigay kasi sa amin yung documents ng claim and we will use that to assess. So if we need further clarification na may causality, then we will get an expert's advice on causality. So this will be the causality assessment. Dr. Shirley, you've mentioned po that this compensation package is already in effect. They're asking po when did this take effect po specifically, if you have this? I did not, wala sa ano ko yung when exactly it took effect, no, but it has recently lang. This was posted, I'm not very sure, no, but I think it's the middle of June. I can give you the exact dates. Those reporters can ask me directly the exact dates. I think that was around the middle of June when it was posted, or the third week of June.
Thank you po, Dr. Shirley. From Caroline Bongkin po of CNN Philippines, tama po ba na 100,000 ang indemnity, whether kung permanent liability or death or any other serious adverse effect? Yes, maximum of 100,000 for hospitalization. Kasi the actual cost of hospitalization or papasok muna siya kasi sa all case rate dependent dun sa effect, no? May listahan po yon dun sa ating circular. If you can look at our website on the circular, may listahan on the list of those serious conditions that can be beneficiaries of this benefit, no? So a maximum of 100,000 for hospitalization. This is on top of the ACR, the all case rate, and it should also be on top of the benefits that they get if they have an HMI or an HMO. Thank you, Dr. And then Shirley. one-time lump sum for permanent disability or death. Copy po. From Lay as well as from Caroline po. Dr. Shirley, may nag-claim na po ba sa mga nakaranas ng serious adverse event, and kung may ongoing na po na nire-review na po for indemnity claim? Yeah. I don't think meron pang na-approve na claim, no? But I will have to verify that as of now. And kung may nire-review na po ba for indemnity claim, Dr. Shirley? Yeah, I also have to review that as of now. All right. If there are no more questions po from our media partners, Dr. Shirley, may we ask you po to give a reminder po to the public with regard to this topic. Thank you po, Dr. Shirley. Well, I would just like to remind the public that I would like to echo what Yusik Verheri said and what the Department of Health says, that please, we still maintain our minimum basic health standards, mask, face shields, and social distancing. And please avail of the vaccination program against COVID-19, lalo na itong during this pandemic, so we can put a stop to this pandemic. Kung kayo ay qualified, please take it. So yun lang po, PhilHealth is here to support the programs where we need funding, where we need benefits. Tuloy-tuloy po ang PhilHealth na nagde-develop ng benefits sa inyo, and we'll be announcing all that at a later date. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Shirley. Yusik Reset. Yes, thank you very much, Dr. Shirley. Thank you for accommodating our invite. Maraming salamat Thank po you sa for the update. invite. Thank you po. Bye-bye. Bye. Maraming salamat po. We'll now be moving on to the questions po that are sent in by our media partners po. From Greg Gregorio, Yusik, does the DOH confirm that the R naught in the country has dropped to 0.92 while 0.80 in the NCR? Does that mean we have already achieved our target of pre-surge condition? Where do we attribute the drop? Yes, Greg, no? Actually, itong mga data ng Okta naman, they get their data or details from the DOH as well, no? From our data system. So ito pong kanilang computation ng kanilang R0 is almost the same with what we have in DOH. And ito pong tanong, no, kung tayo ay umabot na doon sa pre-surge level. So matatandaan po natin na ipaliwanag natin sa ating mga kababayan na kailangan ang goal natin, bumalik tayo doon sa pre-surge level. So here in NCR, when we look at our case trend, hindi pa rin ho tayo nakakabalik doon sa tinatawag nating pre-surge level. Ang atin pong average number of cases ngayon sa National Capital Region is at 666 cases per day. And this is very far, no, dun sa ating case trends. Noon po tayong bago mag-surge na nandun lang ho tayo sa about 300 or 300 plus, no, cases per day noon pong bago mag-surge, and that was January to February, early part of February this year. So atin pong kailangan maalala at pinapaalalahanan natin ng lahat, ang kondisyon po or sitwasyon dito sa NCR is still very fragile. Hindi po ito yung oras para maging complacent tayo dahil nakikita na ho nating bumababa ang mga kaso. Kailangan po natin maintindihan na napaka-porous po ng ating borders, yung interzonal natin. And we know that cases are rising or increasing in other parts of the country. So patuloy po tayo maging mapagmatyag, patuloy po tayo maging vigilant, patuloy po nating ipatupad ang mga protocols na kailangan para maprotektahan po natin ang sarili natin. As to how we were able to do that,
unang-una dito po sa National Capital Region, we saw the efforts of our local governments, no, a concerted effort through the MMDA na talagang tinulungan po nila yung national government para po ma-attain natin ito pong estado natin sa ngayon. Pangalawa po, naandyan na rin po yung pakikipagkaisa ng ating mga kababayan in terms, no, of complying to minimum health protocols. And the third, of course, would be the vaccinations. Nakita ho natin kung paano natin na-ramp up ang vaccination. So dito pa lang makikita ho natin how effective vaccinations are. Dito pa lang makikita natin that our prioritization framework is working. Dahil finocus po natin at nag-prioritize tayo dun sa high burdened areas, including NCR, and we are seeing the fruits, no, of this kind of focusing or kind of prioritization for these areas na mataas ang kaso. Nakikita ho natin na namamanage po natin ang kaso, na ipapababa natin, at nagkakaroon po tayo ng pagluwag ng ating healthcare system. Thank you, ma'am. Ma'am, the second question po of Greg. Octa Research Group and Dr. Ronquin Solante suggested for an extension of the current GCQ status in the NCR amid concerns with Delta variant. Would this be adopted by the DOH and recommended to the IATF? Yes, the Office of the President already announced last night, no? So we are still on GCQ here in Metro Manila. Although of course, katulad po ng lagi nating pinapaliwanag, meron ho tayong monthly or every time that we discuss community quarantine classification and the cases are manageable, tayo po ay slowly or gradually na nagbubukas o nagtataas ng capacity na pwedeng buksan sa iba't ibang sektor. Kaya yun lang po ang difference, but we are still on GCQ, and primarily kaya po tayo GCQ pa rin at hindi MGCQ, although the numbers may be able to have that MGCQ already, ay dahil alam po natin na katulad ng sabi ko, fragile pa ho tayo, no? So hindi pa ho tayo pwede maging complacent, we still should be on guard. Dahil alam po natin anytime pwede na namang tumaas sa mga kaso. So kailangan ho natin ng pagkakaisa para po maipagpatuloy natin ang pagbaba ng mga kaso dito sa NCR and even in the other areas of the country. Ma'am, from Lay Alvis po, tungkol sa nangyaring pagkakamali umano ng isang vaccinator sa Makati, anong improvements ang gagawin sa protocol para maiwasan ito? On the part of the vaccine recipient, may pwede ba silang gawin para maiwasan ang ganitong pagkakamali? Also, Yusek, tinatanong din po nila kung ano po ba yung vaccination protocol natin? Sige, umpisahan natin lay sa vaccination protocol, no? So alam po natin may proseso tayo. Pag dumating po ang ating isang kababayan, should have been master listed already, papasok po siya sa bakunahan. Ang una po nating step dito ay atin po silang bibigyan, ano, magsi-screen tayo, bibigay yung form para sa screening, titignan sila ng doktor for assessment, and then yung assessment na yon doesn't need to have vital sign screening, no? Kapag kailangan lang tsaka ginagawa. Kapag tapos, binibigyan ho sila ng counseling about the benefits, about the risks, and then pipirma sila ng informed consent. The third step of the process would be the vaccination per se. No? Ito na mismo yung pagbabakuna. So sa pagbabakuna po, ang gagawin po ng ating mga healthcare workers ay magpapakilala sila at makikipag-usap doon sa bibigyan ng bakuna. Pagkatapos ay sasabihin sa mga babakunahan kung ano yung magiging proseso. No? So lilinisan yung kanilang braso, kukunin po yung hiringgilya, mag-e-extract po sila nung galing sa vial nung bakuna, na lahat naman po ito ay nakikita ng ating mga kababayang babakunahan. Pagkatapos, sasabihin na doon sa babakunahan na ikaw ay babakunahan na at i-inject po ang bakuna. Pagkatapos pong bakunahan, tatanggalin ang hiringgilya, lalagyan po ng plaster dito sa braso at sila ay tapos na. Pupunta na sila sa susunod na proseso kung saan magkakaroon na ng post-vaccination monitoring. This will last for 15 to 30 minutes depending on the status of the recipient. So ngayon dito po sa nangyari, no, alam po natin, sinabi na rin po ni Mayor Abby, no, that this is a human error. And ang hinihiling lang po namin lahat ay ang pangunawa sa ating mga healthcare workers na alam po natin na talagang matagal na po silang nagkakaroon ng ganitong serbisyo from the start, and they are doing work Monday to Sunday and 8 hours or more in a day. Pero ang sinasabi din po namin, this doesn't also justify whatever happened because talaga naman pong hindi tama yung nangyari. Pero ang sinasabi lang po namin,
nagpapasalamat kami dun sa nagpapadala ng mga videos na ganito dahil nakikita ho namin yung mga gaps sa ating proseso and therefore we can improve on these processes. So we already have advised our vaccination sites and our healthcare workers. Unang-una, para sa ating mga healthcare workers, kailangan lagi tayong aware, kailangan lagi tayong cautious, kailangan diligent tayo sa pagsunod dun sa ating mga protocols. Dapat aware din kayo sa estado ng inyong katawan. Kung pagod na, lagi lang isa sa isip, no, na meron tayong 3 bagay na kailangan na iniisip at lagi maaalala kapag tayo ay nagbabakuna. Unang-una, kailangan alam po natin kung ano yung bakunang ibinigay dun sa kanyang individual. Pangalawa, makita po natin na lahat ng prosesong kailangan gawin ay nagawa. Pangatlo, i-check natin yung hiringgilya pagkatapos. So what can our individuals do kung kayo magpapabakuna? Kung gusto niyo ho talagang siguraduhin, maaari naman po na hingin dun sa ating nagbabakuna na makita nyo yung hiringgilya bago ipasok sa inyo at makita nyo pagkatapos kayo ay bakunahan. Pangatlo, para sa side naman po ng local governments and the national government, there should be strict monitoring. There should be overseers or supervisors within each vaccination sites going around and trying to monitor and observe kung ano po ang nangyayari sa bawat station sa pagbabakuna. Pangalawa, we can do administrative protocols. Katulad po na let's limit the time of our healthcare workers to just specific to 8 hours. Huwag ho natin palagpasin. Magkaroon ho tayo ng pagpapalit-palit or rotation para nakakapagpahinga rin po, nagkakaroon ng lesser mistakes ang ating healthcare worker. And ito po ang lagi nating pinapaalala na sana po no, na magtulong-tulong tayo lahat. Hindi lang po yung local government, hindi lang po mismo yung healthcare worker, hindi lang national government. Pati na rin po kayo mga kababayan na sana po matulungan nyo kami, send us this report so that we can immediately investigate, we can immediately rectify. Pero sana po hinihingi pa rin po namin ang pangunawa ng ating mga kababayan. Let us not try to crucify the healthcare worker. Nagkakamali po tayo lahat, no? So sana po maintindihan po natin at unawain po natin. Ang pinaka-importante po, we were able to rectify, nabigyan uli ng bakuna, yun pong dapat na mabigyan ng bakuna, at sa mga susunod na panahon, sana po, no, at may iwasan na natin ang mga ganitong incidents. Thank you po, Yusek. Ma'am, for the next question, tungkol naman po sa mga kaso ng myocarditis o heart inflammation sa ilang naturukan ng mRNA vaccine sa Amerika, isasama na rin po ba ito sa precautions sa Pfizer at Moderna vaccine dito sa Pilipinas? And may ganitong kaso na daw po ba dito sa Pilipinas? Yes, no? So nakita natin nung isang araw yata yon, I've read it, na nagbigay na ng parang initial na pronouncement or recommendation that it should be part of the indications and warnings dito sa bakuna na ito. So antayin natin yung manufacturer na magbigay sa atin ng official na advice that they have already included this as part of those warnings para sa bakuna ito. Dito naman po sa ating bansa, wala pa ho tayo nakikita o nararanasan na ganitong mga experiences across the different sectors na binibigyan itong mRNA vaccines na meron tayo sa ngayon. Thank you, ma'am. Ma'am, from Aiko Miguel of UNTV, have we received information from WHO na kumakalat rapidly ang Delta variant sa unvaccinated population? What are the measures of the government para hindi po kumalat ang Delta variant sa Pilipinas, given that we have 60 more million Filipinos who need to be vaccinated to achieve herd immunity or at least achieve population protection in NCR +8 by the end of 2021? Yes, no? So actually, Aiko, pag tinignan natin, ang unvaccinated individual, vulnerable sila or most at risk sila sa kahit na ano pang variants. They are vulnerable to the disease. Kaya nga po tayo nagbabakuna para sa lahat, para hindi tayo magkaroon ng ganyang risk para sa ating kalusugan. So it's not just the Delta variant, but also the other variants of this virus, SARS-CoV-2, ay talagang at risk ang mga hindi nababakunahan. Kaya isa po yan sa mga ating panghikayat sa ating mga kababayan, magpabakuna po tayo para mabawasan yung risk natin of having this disease and having this kind of severe infections. Now, ito pong sinasabi na ano pa ang ginagawa natin. So if you can observe, Aiko, and the rest, atin pong talagang pinagsistrikta, no? We are trying to implement a very strict border control procedure.
Kung saan dati tayo ay nagkakaroon itong mga 14 days at ang testing ay at pan-arrival and all. Binago po natin yan, ginawa po natin yan because of evidence, 10 araw, national facility, and then 4 days in the local government, 7th day testing. Ito po ay mas accurate kasi mas nakikita natin kung sino talaga yung infected at hindi. At mas hindi po natin napapalabas ang mga kababayan natin na maaaring makapag-spread kung may sakit sila or variant na yan. So pangalawa, meron po tayong restrictions sa ibang mga bansa na nakita natin mostly affected with this Delta variant. That's another thing. And the third, para po tayo ay maging manageable din pagdating sa komunidad, kailangan nandyan po yung ating minimum health protocols. Kailangan na andyan din po yung pagtutulong-tulong ng komunidad, ng workplaces, ng iba't pang mga institusyon sa isang lugar para makontrol po natin ang pagdami ng mga kaso. Gatekeeping indicator should there be also. And the last thing and important also would be the vaccination. Kailangan po nagpapabakuna at lumabas na po talaga ang strength ng proteksyon na binibigay ng bakuna based on the real world data na meron tayo ngayon ng lahat ng bakuna can still prevent severe infections and hospitalizations. So these are the things that we need to do in order for us to be able to prevent the transmission or further transmission of this Delta variant in the country. Thank you, ma'am. Ma'am, for the next question po, magkano po ang matatanggap ng mga healthcare workers na cash kung imo-monetize na ang supposed to be ay benefits nila na free meal, accommodation at transportation? Ano ang nakikita po natin ng mga paraan para matanggap nila ito bago po mag-expire ang bayanihan on June 30, 2021? Actually, ko nakapagpalabas na ng SARO ang DBM. That was, if I'm not mistaken, June 25. And on that same day, ang DOH po, yun pong perang binigay sa atin ng DBM ay ipinaba na ho natin sa ating mga regional offices at saka mga ospital agad-agad. Ito pong worth na 90 billion pesos. This is for SRA and the hazard pay of all of those eligible healthcare workers. So kanila na pong matatanggap ang kanilang mga benepisyo with this money na kailangan po nilang matanggap para hindi mag-expire yung pera na meron pong naibigay sa kanila. As to this other monetization, the monetization of accommodation, transportation at saka food allowance, hinahanapan pa ho ng pondo ng national government. Kung matatandaan nyo po, yung pera para dyan ay naibalik sa DOH ng ating mga ospital nung end of December last year dahil hindi na po nila magamit dahil hindi po sila napapayagan ng mga proseso ng gobyerno para magawa ito. Kaya pinabuti na ibinalik ang pera at tayo naman po ginamit ito sa mga beneficiary ng healthcare workers, yung mga nagkasakit, yung mga namatay, dito po natin nagamit yung perang yan. Pero nung June 1 po napag-utusan tayo ng Office of the President na pwede nating i-monetize itong mga ganitong klaseng benepisyo. So tayo po ngayon ay nakikipag-usap patuloy sa DBM para po tayo makahanap pa ng pondo para mabigyan naman po natin at maibigay ang monetization na accorded sa ating healthcare workers para po dito sa accommodation, transportation, and meal allowances nila. So gusto lang po natin ibigay alam sa ating mga healthcare workers that we are doing our best, the DOH is doing our best para po maibigay natin yung accorded na mga benepisyo para po sa inyong lahat. Thank you, ma'am. Ma'am, the question po of Greg, how many COVID-19 deaths have we recorded that have either 1 or 2 doses of COVID-19 vaccines? Does the Department of Health also consider to include this classification in our daily bulletin of cases, recoveries, and deaths? Greg, actually, itong adverse events following immunization is really the mandate will be with FDA, no? It's with them. So sila po talaga, no? Although the group evaluating for these adverse events following immunization for the causality assessment is being managed both by DOH and FDA. So ito pong mga datos na ito talagang we can find it in the systems, the data systems of FDA. Pero sa ngayon, atin pong binibigyan ng garansya ang ating mga kababayan na hanggang sa ngayon wala pa hong namamatay na fully vaccinated individual dito po sa ating bansa as a result of COVID-19. So out of those number of deaths na meron na po tayong natala, wala pa rin po tayong nabibigyan ng sufficient na sinabi na may direct causality sa mga bakuna. So we have 0 cases
as a result of COVID-19 vaccine. So ibig sabihin wala. At wala pa rin pong namamatay na fully vaccinated individual because of COVID-19. Thank you, ma'am. Ma'am, the last question po from Greg. Out of the 26 doctors who died because of COVID-19 in Indonesia this month, 10 got Sinovac vaccine. How does the DOH look into these reports though? Actually, mahirap i-interpret ang data, no? So pinagliliwanag na ni Dr. Edsel mayat-maya, no, for these past weeks itong data ng Indonesia. Kasi parang nagkakaroon tuloy ng hesitancy ang ating mga kababayan. So sana po pag tayo ay nagbabasa ng mga ganitong artikulo, kailangan kompleto yung nakikita natin. So they only stated, these media reports have only stated the number of individuals who were affected, the number of individuals who died, but they never mentioned how many healthcare workers they had, how many of these healthcare workers received the first or the second dose. So marami yung detalye na kailangan natin malaman. So we are trying to get all of these details so that we can better analyze and evaluate at makapagbigay po tayo ng guidance sa ating mga kababayan. Pero pag tinignan po natin sa isang banda, bagamat meron pong mga nangyayaring ganito sa ibang bansa, kailangan po nating isipin na yung benepisyo po nitong bakunang to still outweighs the risk. If we are to look at these 26 who died, kung iisipin po natin ang Indonesia, napakalaking bansa po niyan. So let's say that their healthcare workers are 5,000. So the 26 out of the 5,000 is still a very small portion para po itigil po ang pagbabakuna, para po hindi natin bigyang kumpiyansa ang mga bakunang meron po tayo, lalong-lalo na yung ginagamit sa ating bansa. Pag tinignan po natin ang datos for the real world na studies, no, nagpakita na ho ng performance sa efficacy and effectiveness ang atin pong mga bakuna. When we talk about clinical trials, it's efficacy. And pag tinignan natin for Sinovac, nung clinical trial po, controlled conditions, ang kanyang efficacy was just at 56 to 65%. Pero ngayon sa real world, yung effectiveness study po natin, against severe infections, may lumabas na po 96%. And against death, it's 98%. So I think that that alone, no, would give us that confidence in this vaccine na meron tayo dito sa ating bansa. So kahit na ano pa ho ang lumalabas dun sa ibang bansa, pinag-aaralan natin yan, yes, pero kailangan lagi nating isipin that the benefit will still outweigh that risk. Nick? Thank you, ma'am. Ma'am, I'll be going through the questions that are sent here in the chat po very quickly. A follow-up po, ma'am, with regard to your response to the incident which transpired in Makati from Rafael Bosano po. May ideal ratio po ba ang vaccinators and the vaccinees, especially after the viral video incident and officials saying that vaccinators may have been overworked and tired because of the ongoing vaccination program? Paano po ma-address ang fatigue ng mga vaccinator knowing that inoculation is non-stop para po maiwasang maulit yung nangyari sa video? Yes, Rafi, thank you. No? So ang ideal naman po talaga for every vaccination team, it's about 6. No? 6 po dapat ang component nung nagko-comprise dun sa team na yan. And per vaccination team, kailangan nakakapagbakuna at least 100. Base po ito sa study na ginawa. No? So meron ho sila nung time study na ginawa noon at pinakita kung ano yung kakayanan ng isang tao o ng isang team per day for these 8 hours na pagbabakuna. So pag tinignan ho natin yan, meron na ho tayong nire-recommenda nga katulad ng sabi natin kanina, no kailangan, tama yung sinabi mo, Rafi, we stick to that ideal ratio kung kailan ilan lang ang kayang bakunahan ng isang team. Pangalawa, kung maaari maging strict tayo doon sa rotation ng ating mga nagbabakuna. Pwede naman pong internal rotation yan eh. Yung 6 kasi nakasama po doon sa pagbabakuna, may nagsiscreen, meron nagka-counsel, meron pong nagmo-monitor or nag-o-observe after. Kung mga nurses and doctors din naman po ang comprised ng team na yon, maaari naman pong umiikot ang bakunador sa counseling, sa post-monitoring. Para lang po nagkakaroon ng mga break ang ating nagbabakuna at naiiwasan po ang mga human error. So kasama niyo po kami dito sa mga rekomendasyon na ito at naibigay na rin naman po natin itong rekomendasyon na to sa ating vaccine cluster. Napakahalaga po talaga na talagang strict monitoring po tayo lahat. Hindi lamang po ang gobyerno, pati na rin po ang ating mga kababayan. Para po nasasabi nyo sa amin kung meron man po tayo mga gaps dun sa processes at ma-improve po natin agad. Thank you, ma'am. Ma'am, the question po of Red,
People are actually considering to get booster shots due to the threat of the Indonesia cases and the Delta variant. Ano po ang pwede niyong maisuggest sa mga tao right now about the efficacy of the vaccines dahil sa mga balita coming from Indonesia that could increase vaccine hesitancy? Yes, Red, no? So nabanggit ko na kanina na ito pong Sinovac vaccine ay nagpakita na po ng real-world effectiveness, no, against severe infections and deaths. Kailangan lang pong maintindihan ng ating mga kababayan na ang tanging sinasabi ng ating mga eksperto, even WHO, get your second dose. Your second dose will protect you enough para po dito sa Delta variant. Kasi sinasabi nila kapag one dose lang ang meron ka ng bakuna, yung effectiveness na sinasabi sa real world bumababa hanggang sa mga 53 or 33% na lang. So napakababa kung first dose lang ang meron ka. So get your second dose and you will get that sufficient protection against these variants. Kailangan din po maintindihan, hindi lang bakuna ang lalaban sa mga variants na ito. Kahit po tayo ay bakunado, kailangan tuloy-tuloy pa rin ang ating minimum health protocols para po sa kaligtasan ng bawat isa at hindi tayo maging complacent. Let us not be so confident that we are fully vaccinated. Always remember that you still can get the infection and you can still transmit the infection. The protection that is being given to you is that high percentage of aversion from hospitalization and also from deaths. Nick? Ma'am, the second question po of Fred, kamusta na po ang overall hospital utilization sa Metro Manila? Na-resolve na po ba yung issue ng punong ICU sa Heart Center and San Lazaro that was first identified by Dr. Limpin? Alin na lang pong mga city sa NCR ang may issue sa hospital capacity and how are we going to resolve this po? Yes, no. So Red, tinignan na po natin no yung mga ni-report ni Dr. Limpin dito po sa mga identified hospitals na to and we were able to thresh it out no with the medical center chiefs at nabigyan naman ng solusyon. Ang atin pong mga cities na meron ngayon pagkapuno, hindi naman pagkapuno but nandun po siya dun sa risk level na medyo mataas. Nandyan na po ang city of Las Piñas and then we have Pasay, Parañaque City and we have Marikina City. Pero kailangan natin balikan kung bakit ba napupuno ang isang ospital. Bibigay ko hong ehemplo ang Marikina, hindi naman po ganun kadami ang ICU beds ng Marikina. Meron lang ho silang isang level 3 na hospital dyan and that is still government, yung Amang Rodriguez. Pag tinignan natin ang Amang Rodriguez, mababa ang kanilang utilization for hospital, hindi po nandyan sa risk na yan. Yun pong mas maliliit na ospital sa Marikina like level 2 and level 1, yan po may mga paisa, dalawa na ICU, kaya po mas madaling tumaas ang kanilang mga healthcare utilization, but it is not reflective really of what is happening within the city. Dahil nakikita natin na ma-manage po ng Marikina ang kanilang mga kaso na maayos. So doon po sa Parañaque and also doon sa ibang lugar na atin pong nabanggit, ganun din po ang estado natin as what we have explained for the longest time. Yun pa rin po yung number of ICU beds na pilit po nating pinupunan at pinapa-expand para po magkaroon tayo ng mas marami to accommodate possible number of individuals that can be admitted if and when kailangan po nila ng ospital. Ma'am, the question po of Aiko Miguel regarding mix and match of vaccines. Ano daw po ang update ng mix and match trial dito sa bansa? Lumabas din po sa pag-aaral sa ibang bansa na ang mix and match ng first dose of AstraZeneca and second dose of Pfizer can boost immune response. Ano na po ang mga vaccine combination na gagamitin sa trial dito sa Pilipinas? Yes, Aiko, no? So unang-una, I cannot divulge whatever is in the proposal that is confidential. Only the proponents and the Department of Science and Technology has that authority. Pag sinabi na nilang pwede na naming pag-usapan, magbibigay tayo ng information. Pero kailangan balikan natin, ano ba yung meron lang tayong bakuna dito sa ating bansa. So doon lang naman po tayo pipili sa mga bakunang meron tayo na ginagamit at may EUA dito sa ating bansa. So when it comes to mix and match, nakikita natin sa ibang bansa may mga pauna-unang lumalabas, initial results coming from their studies. Dito sa atin sisimulan pa lang, So tignan natin, antayin natin. Pero katulad ng sinasabi namin, we are not going to wait for the results of this study in the Philippines. Kung meron na pong lumabas from a credible institution abroad, we can already adopt that. Pero sa ngayon, wala pa po. We cannot
mix and match yet. We cannot have the boosters yet dahil wala pa ho tayong sufficient evidence. Nick, naka-mute ka. Yes, ma'am. Ma'am, from Vivian Gula po, has the COA for Taguig City remaining Sinovac supply arrived yet? Even second dose vaccination for Sinovac recipients was temporarily halted in Taguig as it waits for the COA. How can delays in administering Sinovac second dose due to COA or supply issues be avoided? And a message daw po, Yusek, to those who are worried that they failed to receive the Sinovac second dose within the recommended period under the EUA po. Yes, no? So unang-una na ipaliwanag natin kahapon sa Viber thread itong about the COA. Ang COA is the Certificate of Analysis. Kailangan po inaantay natin yan because that is a certification na nagpo-prove na na-analyze ng maayos yung mga bakunang binigay sa atin and it is of quality. So kailangan inaantay natin yan bago mai-administer o maibigay natin sa ating mga kababayan. So ito pong COA ng sa Taguig and the other cities in Metro Manila and even in the other areas, dumating lang siya kahapon, ngayong araw at saka bukas. Yun po yung schedule talaga. The COA coming from the manufacturer, especially for Sinovac, usually comes in later. Hindi po siya kasabay ng deliveries. Dumadating po siya ay sa mga ganitong panahon, maybe after 2 to 3 days, minsan naman 5 araw, 6 na araw. So pagkabigay na po sa kanila ng COA, they can already resume their vaccination. So for Taguig, once makuha na po nila yung COA, makakapag-umpisa na po sila ng kanilang pagbabakuna uli. So ano yung next question, Nick? Yusek, yung message daw po sa mga kababayan po natin na nag-aalala kung hindi po nila matanggap yung second dose po ng Sinovac within the recommended period po ng EUA. Yes, no, para sa ating mga kababayan, ang ating recommended interval for Sinovac is 28 days. But it doesn't mean that if you missed your second dose on the 28th day mismo, ay hindi na ito magiging epektibo. Ayon po sa ating vaccine experts panel, you can have your second dose about 3 to 6 months after. So yun po yung leeway na tinitignan natin na magiging epektibo pa rin ang bakuna. Pero huwag nyo naman patatagalin dahil sinasabi natin na 3 to 6 months ay pwede. Di ba sabi natin, in order for you to get that full protection, kailangan may second dose ka at agad-agad pagka ikaw ay nakaschedule na, kunin mo na. Ngayon, madidelay ka ng 3, 5 araw, 1 linggo, wala hong problema yan. It will still be effective. And as I've said, our vaccine expert panel are saying 3 to 6 months, you can still have your second dose. Pero as I've said also, wag natin naantayin kung wala tayong justifiable reason, get your second dose as soon as you can. Maraming salamat, Yusek. Ma'am, from Lay Alves lang po, if we have an update on the Delta variant cases, kung nadagdagan na daw po ba? Wala pa, Lay. Pinoproseso pa lang yung ating 750 specimen na run. Siguro towards the end of the week pa rin tayo uli. Dahil kung matatandaan nyo, nawalan tayo ng reagents, nag-umpisa lang pong tumanggap ang Philippine Genome Center ng specimen towards the end of the week last week. So it will take us about, again, another 7 days for us to be able to process and release the results. Ma'am, the last question na lang po for today from Caroline Bonkin. DBM released 9 billion funds to the DOH last week for the payment of special risk allowance of health workers from December 2020 to June 2021, adding that all qualified public and private health workers should already receive the money by June 30. Has the DOH finished the payouts already? Also, what happens to the remaining 3 billion allotted for the hiring of HRH personnel under DOH 12.6 billion budget under Bayanihan? Yes, Caroline, no? So unang-una nabanggit ko kanina, yung na-release na SARO na 9 billion ng DBM, on that same day that the SARO was released, we were able to release also to all of our regional offices and also to all of the hospitals na meron pong eligible na healthcare workers. So ang gagawin na lang po ng ating mga CHDs at saka ng ating mga ospital is for them to have the MOA. And accordingly, ito pong mga MOA na ito, December pa lang ay merong pro forma na tayo. So hindi na kailangan i-reinvent. Gagawin na lang po yung pirmahan ng MOA na yan para maibigay na agad-agad sa ating mga healthcare workers. Ito pong benepisyo na ito na ayon naman talaga dito sa ating batas na meron.
Pangalawa, yung 3 billion were spent for additional HRH that were hired. We were able to spend about 2.4 billion hiring from January to June of 2021 na naibigay naman po natin sa ating mga iba't ibang units para makapag-hire sila ng additional health human resources for health. So ito po lahat ay ginamit na para po makapag-hire tayo ng additional health human resources for health, especially for those areas na nakita natin nangangailangan because of the rising number of cases. Music, those are all the questions we can accommodate for today. Ma'am, your reminders po before we end today's briefing. Yes, thank you very much, Nick, at maraming salamat po uli sa inyong lahat. Sa ating pagtatapos ng Media Forum, gusto po natin magpasalamat sa Corporate Affairs Group Vice President ng PhilHealth, si Dr. Shirley Domingo, sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon at pagbibigay po ng update sa ating mga kababayan regarding indemnification policy on adverse events following immunization. Abot din po ang ating pasasalamat sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipagbakbakan sa mga health facilities upang makapagligtas at makapagbigay ng mga pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan. Hindi po namin ititigil ang aming suporta sa inyong lahat at para sa kapakanan po na nakakarami. Bagamat ang mga kaso sa ating bansa ay unti-unting bumabagal, nais pa rin po naming ipaalala para po sa ating mga kababayan at sa ating lahat. Patuloy pa rin po ang ating pagpapatupad at pagko-comply ng minimum public health standards para naman po sa ating mga local governments. Yun pong ating prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate strategy ay kailangan pagtibayin. At para po sa ating lahat ng kababayan na eligible na magpabakuna na po tayo. Kung second dose, ibigay na ang second dose. Kung nasa schedule na po, pumunta na ho kayo sa inyong bakunahan. Kailangan po natin ang ating proteksyon para maiwasan na po natin magkasakit dito sa COVID-19 na ito. Sa pagpasok po ng mga karagdagang supply ng bakuna sa ating bansa, patuloy po ang aming paghihikayat sa ating mga kababayan na magparehistro na po kayo, magpa-master list na kayo para sa bakuna kontra COVID-19. Ang bakuna po ay meron pong kakayanan na makapagbigay ng sapat na pagproteksyon para sa atin, lalong-lalo na po para sa mga high-risk population, sa ating mga lolo, sa ating mga lola, sa ating nanay, sa ating tatay. Tayo po ay magpabakuna na para kayo po ay maproteksyonan, mapoproteksyonan din po ang inyong pamilya. So pangwakas, gusto lang po namin magpasalamat sa inyong lahat, sa ating media partners na patuloy po nating katuwang sa pagpapakalap ng tama at saka accurate na mga information sa ating mga kababayan. Patuloy po tayong lahat mag-ingat, magkaisa po tayo para po makita na ho natin ang masayang Pasko sa mga darating na buwan. Salamat po sa inyo and happy Tuesday to all of you.